पूर्वतनसप्ताहे पञ्चश्लोकाः समाप्ताः। पुरा शक्रमुपास्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि। पञ्चसप्ततितमः श्लोकः। अनन्तरम् अपि अग्रिमश्लोकः अपि समाप्तः। धर्मलोपभयाद्राज्ञीं ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। अग्रिमोऽपि समाप्तः। कुत्र अस्ति? अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। समाप्तः। अग्रे कोऽस्ति? हरि ओम्। नमस्कारः। नमस्कारः। स शापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः न तत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अष्टसप्ततितमः श्लोकः। स शापः न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदति आकाशगङ्गायाः स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे। कः अर्थः भवति रङ्गवन् महोदय? अस्तु महोदय, अहं पठामि। स शापो न त्वया राजन् न च शारदिना श्रुतः नद्याः आकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। स शापः न त्वया राजन् न च शारदिना श्रुतः नदति आकाशगङ्गायाः स्रोतः उद्दाम दिग्गजे। पदच्छेदं कृत्वा सः शापः दत् शापं न त्वया राजन् सम्बोधनम् आह्वानं न त्वया न च शारदिना श्रुतः नदति गर्जति नदति आकाशगङ्गायाः श्रोतसि शब्दम् उद्दाम दिग्गजे। मल्लिनाथस्य व्याख्यानद्वारा अर्थं पश्यामः। हे राजन् स शापः सः शापः त्वया न श्रुता। वाट् इस् इट्? शापस्त्वया न श्रुतः। स शापः त्वया न श्रुतः। कामधेनो पूर्वस्मिन् श्लोके कामधेनो शापम् उक्तवती। मत्प्रसूतिं न आराध्य तव भवतः इच्छा न सन्तति प्राप्तुम् इच्छा न पूर्तिः इति शापं दत्तवती। सशापः तत्शापः त्वया भवता न श्रुतः न you didn't hear that one. सारथिना च न श्रुतः भवतः सारथि chariot driver
Abhihi na shrudaga. That Shabam na shrudam. Next is here ash adavane hedum aha क्रीडार्थम आगदा उद्दामनो धाम्न इति अर्थः उद्दाम इत्युक्ते दिग्गजाः अथवने हेतुमाह कारणं किमर्थं न श्रुतम् इति वैशिष्टमुनिः दिलीपम् उक्तवान् क्रीडार्थं तत्र आकाशगङ्गायाः मार्गे आकाशगङ्गायाः चलति प्रवहति तस्मिन् स्थले क्रीडार्थं दिग्गजाः आगतवन्तः दिग्गजाः रज्जुं सामान्यतः रज्जुना बन्तं कृतवन्तं तस्मिन् दिने that bantam uddhama, that unbound, that is released, swatantraya diggajaha tatra tasmit agasa gangayaha kridanti sma diggajaha yasmat ukta agasa gangayaha mandakinya I don't know what is mandakinya shrotasi, that sabdam shrotasi garjati pravahe natati ityukte uddhama ityukte bantat udgajaha shrotasi ityukte pravahe shabdam प्रवाहस्य शब्दम् इति श्रोतसि इत्युक्ते श्रोतसि इत्युक्ते गर्जति सदा शब्दं करोति स तस्मिन् समये उद्दामदिग्गजः शब्दं कृतवन्तः तस्मिन् समये दिलीपः इन्द्र चक्रं दृष्ट्वा प्रत्यागच्छति स्म तस्मिन् दृष्ट्वा अपि न भूषितवान् तत् शब्दकारणेन त्वया दिलीपेन शापं न श्रुतं तस्य सार्दिना च शापं न श्रुतम् इति वशिष्ठमुनिः दिलीपम् उक्तवान् यतः this is the bhavartha is this one. The same time the unbound diggajaha were blissfully playing, making lots of sound in the Akasha Ganga. That sound shrotasi reverberated in all directions. Yasmat, because of that reason, tvaya shapam na shrutaga. You could not hear Kamadhenu's curse, and that reason you are unaware of the curse. You are sardina, tvaya sardina cha shabaha na shrutaga. Idi bhavartha, shlokasya bhavartha. Tamam. So just to recap previously what has happened so far, this Vasishtha Rishi is telling, you remember when Dilip asked him, I'm not getting any progeny, so Vasishtha closed his eyes and then meditated upon, and then in his mind he got to know the reason why Dilipa is not having the progeny, so not able to have it.
So now he is explaining. So remember, Dilepa, you had gone to the heavens once to help Devendra, and then while coming back to the earth, on the way there was Surabhi, which is Kamadhenu, which is celestial, what is that, heavenly cow, but you were supposed to respect it, but you did not. You just ignored it. It came to the earth. So with that, the cow cursed Dilepa, saying, "You have ignored me, so you won't get your progeny until you worship my progeny." But that curse given by the cow was not heard by Dilepa, who was on his way. He was in a hurry. And even his driver, Sarathi, he also did not hear it. Sashapaha, that curse, na tvaya rajan, he Dilepa, na tvaya, by you, or Sarathina, by Sarathi, na shrutaha, was not heard. Kimartham hetumaha, ashravane hetumaha. So why? The reason why he did not hear. Akasha gangayaha srotasi uddama diggaje nadati iti. So here there are Sati Saptami. Akasha gangayaha srotasi, in the flow of Akasha Ganga. What is Akasha Ganga? Akashe ya Ganga pravahati Deva Ganga iti. So tadeva uktam Mallinathasya व्याख्याने मंदाकिनी इति आकाशगंगायाः इत्युक्ते मंदाकिन्याः स्रोतसी स्रोतः इत्युक्ते प्रवाहः तस्याः प्रवाहे नद्याः प्रवाहे मंदाकिनी इति आकाशगंगायाः नाम अन्यनाम Mandakini, generally Mandakini, Jahannavi, Bhagirathi, all these are used for different words for Ganga river. Mandakini is also one of them, but especially Mandakini is used for to refer to the river, Ganga river in the Akasha, in the Devaloka. So Mandakini is also in Himalaya. Himalaya. So Kedarnath मध्ये मन्दाकिनी नदी प्रवहति इदानीं. So now I could not get the meaning of second line of the shloka. Nadatya akasha gangaya shrotasudama dikati. So Akasha Ganga was originally Mandakini, but now Mandakini, Alakananda, etc., they are also names for tributaries of the main Ganga river now. So now second line, Nadati Akasha Gangayaha Srotasi Uddama Diggaje. So here Nadati is a Saptami Bhakti. Nadati. Nadati means Nada means Shabdaha. Nada means Shabda. Shabdam Kurvati. Garjana. Nada. From Nada, or even Nadi Shabda, Nada Shabda, these are all coming from the Nad Dhatu, Nadati. Nadi, because river while flowing, it makes sound. That is why it's called Nadi. Nadati iti Nadi. So here Nadati is a Saptami Bhakti.
nadati akashagangayah srotasi. Akashaganga in srotas means pravaha. In the pravaha or in the flow of akashaganga, nadati diggaje. Diggaje means again sati saptami bhakti. Diggaje. So there are elephants, which is, anybody knows about Diggaja? Yeah, that Diggajaha Astadik in all 8 directions, and Diggajaha bear the earth, that they vahanti is they carry the earth. Is it like that? That's what I think I heard. Yeah. Balashali api Balashali. They're strong. They carry earth. I don't know. So there are 8 Diggajas for Ashta Dik, for 4 and 4. Total 4 corners and 4 main directions. So there are 8 elephants in 8 directions. They are Balashali, strong, and then so here it says in the shloka, when a Diggaja was doing a lot of sound in the pravaha of Akasha Ganga, it was doing a lot of sound or noise because it was Uddama Diggaja is also again Uddama. Uddama means Udgata damnah iti. Uddamanah ityukte damna udgataha. Dama means Damodara. Dama. Is Raju, Bantam. Raju. Damodara, you know Damodara, right? So, Raju. So Damna, because he was tired in the stomach with Raju, Damodara. So here Damna Udgata means it was released from the rope, out of the rope. So that kind of Diggaja, for Diggaja first of all it is very strong, and also it is released from that its rope tie. So that's why it is Swatantrataya, as explained by Mahodaya. Very freely it is having fun in the Akashaganga, in the river, in the flow, and it is nadatisma, nadam karotisma. So it was completely making big sounds. So because of that, because Akashaganga, that is also, and Diggaja, these are all celestial objects. So it was on the way while the Dilepa was returning to earth. So because of that sound, he could not hear the curse given by the cow. Anyway, cow is a mild animal, so anyway, its voice is not going to match that of this Balashali Diggaja. So he couldn't hear it anyway. So he came back to the earth. He came back to the earth without hearing the curse. So because he is not aware of the curse, so that's why he doesn't know why he is not even questioning. That is why he has to come to Vasishtha to know the reason. What is Uddam ma no dam?
Uddama. Uddama. Dama means what? What is Dama? Money? Huh? Money? No, we just now discussed, I think. Uda. We just... Rope. Rope. Rope, like Damodara. Dama means rope. Uddama means out of rope. It was released out of this, its tie. Whatever, with the rope it is tied, I think, in Gaja. So it was released, and that was freely wandering in that Ganga Pravaha and Akash Ganga, that also, and that it was making this noise. The elephant was without rope, not tied. Not tied. Not Samanya elephant. It was Diggaja. Like Airavata. दिग्गजाः जलेन नदति वा जलेन क्रीडति जलेन क्रीडति तत्कारणात् नादं जनयति वा नादं जनयति इत्युक्ते दिग्गजः कदापि नादं कर्तुं शक्नोति तथा जलमेव आवश्यकमिति नास्ति परन्तु जलं प्राप्यते चेत् हृष्टः भवति सः अग्रे कुमारी भगिनी नव अशीति वा नवसप्ततिः ईप्सितं तत् अवज्ञानद्विधि सार्गलमात्मनः बद्घाति वा प्रतिबद्धातिः श्रेयः पूजा व्यति व्यतिक्रमः ईप्सितं तत् अवज्ञानात् विधि सार्गलमात्मनः ईप्सितं तत् अवज्ञानात् विधि सार्गलमात्मनः इत्युक्ते महोदय सार्गलं प्लस् आत्मनः इति सार्गलम् इति एकं पदम् आत्मनः इति पदं तु जानीमः अत्र प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूजा व्यतिक्रमः अत्र पदार्थः कथं भवति ईप्सितम् अस्य अर्थः ईप्सितम् इत्युक्ते इच्छति वा इच्छति ईप्सितं तत् अवज्ञानात् विद्धि इदानीम् एकवारं मल्लिनाथस्य व्याख्यानं पठामः अनन्तरं पुनः शब्दार्थं पश्यामः 79 अस्तु प्रस्तुते किम् आयातम् इत्यत्राह ईप्सितमिति प्रस्तुते
किम् आयात् श्लोकस्य अस्य श्लोकस्य कारणं तात्पर्यं वदति अस्तु अग्रे पठतु ईप्सितमिति ईप्सितमिति तदा ईप्सितमिति अर्थः किम् आयातम् इति न ईप्सितं तस्य अर्थः न दत्तः इदानीम् अत्र अस्ति ईप्सितमिति तदा अवज्ञानात् तस्य धेनोः अवज्ञानात् अपमानादात्मनः तत् अवज्ञानात् अस्य धेनुः अस्य नास्ति तस्याः अस्याः धेनुः अवज्ञानात् अपमानादात्मनः अत्र मल्लिनाथः किं करोति तदेव पदं पुनः पुनः भिन्नभिन्नरीत्या उक्त्वा अर्थं विवृणोति यथा तद् अवज्ञानात् अत्र अस्ति किल पूर्वं श्लोके तद् अवज्ञानात् इति अस्ति अत्र तदवज्ञानात् तत्र विवरणं करोति सः किं तत् अवज्ञानात् इत्युक्ते तस्याः इत्युक्ते कस्याः धेनोः तस्याः इत्युक्ते धेनोः अवज्ञानात् अवज्ञानात् अर्थः पुनः अत्र दत्तः अपमानात् अवज्ञानात् इत्युक्ते अपमानात् अपमानात् इत्युक्ते शापात् अपमान इत्युक्ते किम् अपमानात् मानहानिः डिस्रेस्पेक्ट् अपमानात् इदानीं किम् उक्तं मल्लिनाथेन तदवज्ञानात् इत्युक्ते धेनोः अपमानात् धेनोः अपमानकारणात् अग्रे किमस्ति आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य सेल्फ् आत्मनः षष्ठीविभक्ति स्वस्य अनन्तरं किमस्ति आप्तुम् इष्टम् ईप्सितं स्वस्य ईप्सितं पदस्य अर्थः दत्तः अत्र आप्तुमिष्टम् आप्तुम् इत्युक्ते प्राप्तुम् ईप्सितं किं मनोरथं मनो इच्छा मनसः इच्छा आप्तुम् इष्टं प्राप्तुम् इष्टम् इत्युक्ते ईप्सितं तत् मनोरथम् आप्नोतेः सन्नन्तात् कः तस्य व्याकरणं तस्य ईप्सा इत्युक्ते किम् ईप्सित इति अस्ति आप्नोतेः इत्युक्ते किम् आप्नोति इति लट्लकारे अस्ति आप्नोति प्राप्नोति आप्नोति आप् धातोः सन्नन्तात् सन्नन्तरूपमस्ति ईप्सित इति ओके ईप्सा यथा पदस्य अन्यत् उदाहरणं ददातु सन्नन्तपदं सन्नन्तरूपं सन्नन्तरूपं यथा पा धातु अस्ति पिबति तस्य सन्नन्तरूपं किम् पिबन् पातुम् इच्छा पातुम् इच्छा किमस्ति पातुम् इच्छा
पातुम् इत्युक्ते पानं कर्तुम् इच्छा पिपासा 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 भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा तर्हि तत्र पिपासा इति नामपदमस्ति तस्य लट्लकारे पिपासति इति भवति यथा गम धातु अस्ति चेत् जिगमिषति गन्तुम् इच्छति इत्युक्ते जिगमिषति पिपठिषति पठितुम् इच्छति तथा अत्र तत्सर्वं तिङन्तरूपाणि सन्नन्त एव अनन्तरं तस्माद् नामपदानि अपि जायन्ते यथा अत्र ईप्सित इति अस्ति तथा पिपासित अपि भवितुमर्हति बुभुक्षितः बुभुक्षित इत्युक्ते किं यः बुभुक्षापीडितः अस्ति सः बुभुक्षितः अथा यः भोक्तुम् इच्छति सः बुभुक्षितः तथैव अत्र यः आप्तुम् इच्छति सः ईप्सितः आप्नोते सन्नन्तः क्त प्रत्ययः अस्ति यथा गत पठित गत तथा क्त सामान्य क्त प्रत्ययः क्त प्रत्ययः तथा ईप्सित इति ईप्सित इत्युक्ते आप्तुं प्राप्तुम् इच्छति सः सनन्ताः प्रत्ययः आप् ईप् भवति अकार उपदा अस्ति इति मन्ये इकारश्च सर्गलं सा प्रतिबन्धं सार्गलमस्य अर्थः सार्गलं सा प्रतिबन्धं प्रतिबन्धस्य अर्थः प्रतिबन्धेन सह सा प्रतिबन्धं प्रतिबन्धस्य अर्थः प्रतिबन्धं इत्युक्ते फ्रीडम् नास्ति किम् अस्ति बन्धनमस्ति विधि जानीहि विधि इत्युक्ते जानीहि मध्यमपुरुष ओके तथा हि पूजाया व्यतिक्रमः अतिक्रमणं श्रेयः प्रतिबध्नाति पूज्यपूजाया व्यतिक्रमः अतिक्रमणं श्रेयः पूजाया अतिक्रमणं श्रेयः प्रतिबध्नाति अत्र पूज्य अस्य अर्थः कः पूज्य पूज्यः कोऽपि पूज्यः अस्ति चेत् किं वदामः वाट् इस् पूज्य पर्सन वर्शिप्ड पूज्य पूजनीय
पूजितं योग्यः अर्हति अस्ति यस्य सः पूज्यः। कीदृश प्रत्ययः विद्यते पूज्य अत्र? लवन्तम पूज्य। No, पूज्य. We are studying the कृदन्त प्रकरण. यत् What is yat सूत्रं किम्? यत् महोदय. What is the sutram for yat in the Karka we studied? Huh? Acho. Yes. पूज्य. Acho yat. Acho. So there is, what is acho yat? The dhatu should be ending in ach, swara. तत्र उपदा ओकार अस्ति. Upada, but acho yat nasti atra. Ach dhatu should be ending in ach, nasti. अलन्त धातु अस्ति. पूज्य अलन्त धातु. Alanta. So what other sutras we have studied? One is acho yat and por adapadhat we have studied. So the ones ending in pavarga, this is not ending in pavarga, so that is not applicable. And we studied eti, etc., right? Eti, shas, ru, dru, etc. There the cap gets applied. So this is not one of them. It could be other one also, but it is a halanta. The halanta we have not studied yet. We will study in the next class. Net. Nasti. नेत् अस्ति चेत् न Ruddhi. भवति. So we will study in the next class. महोदय गुणभावं दीर्घ अस्ति. दीर्घपूः भवतु किमपि नास्ति. एक्सेप्शन् अस्ति वा? किं नास्ति? एक्सेप्शन् रूल् अस्ति वा? हलन्त भवतु बहूनि सन्ति सूत्राणि एक्सेप्शन्. So in some, for yat also there are exceptions, for cap also there are exceptions. Yeah, so we'll see some of those maybe next class. Okay, next one. So here looks like there is a dhatu is puja, not puj, puja ending in a. So looks like a yat is coming here. Pujya. So what is now what are you saying? Pujya asyartha pujetum yogyah. Okay, pujaniyah. Then pujayaha. What is pujayaha? Worshipped. Worship is what is vibhakti? Pujayaha. Puja is worship. So pujyasya pujayaha. Pujya puja means what? Pujaniyasya puja. Worshipping of the one which is fit to be worshipped. So puja puja means worship of the one who needs to be worshipped. So pujyasya pujayaha shashti bhakti. Vyatikramaha means atikramanah. Atikramaha or atikramanam means atikramanam, ullanghanam. So puja pujayaha atikramanam means
not following it, ullanganam, means puja should be worshipped, but tasya atikramanam, so your atikramanam means not doing the puja. Tat kim karoti? Shreyah pratibadhnati. Shreyah, here the Shreyah is the Shreyas, is Napumsakalinga padam asti, tasya ditiya bhakti, Shreyah. Shreyah. Phala will not be available. Shreya padasya artha? Phala. What is it? Phala. 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 Shreya means what? What is Shreya? श्रेयस्य प्रतिबन्धनं भवति Shreyasya nati. Shreyah. Benefit. Shreyas. Benefit. श्रेयस् प्रातिपदिकं श्रेयः प्रथमाविभक्ति भवति वा द्वितीय ओके श्रेयः इत्युक्ते कीर्ति इति मङ्गलम् अत्र मङ्गलशुभकार्यं मङ्गलम् इति अत्र इस् इट् ओके रैट् मङ्गलकार्यं श्रेयः इति मङ्गलकार्यं तत्र फलम् इत्युक्तम् तस्य फलप्राप्तिं प्रतिबध्नाति अथवा साफल्यं सिद्धिं प्रतिबध्नाति इति तस्य प्रतिबन्धनं करोति. So if you do not honor the one who needs to be honored, then that will prevent you from being successful. So first line was ipsitam tad avajnanad vidhi sargalam atmanah. Vidhi means understand. Tad avajnanat. Tat means tasyaha dhenoho avajnanat. By disrespecting, because of disrespecting that cow, what happened? Atmanah means swasya tava ipsitam sargalam asti. Ipsitam sargalam vidhi iti. Ipsitam means tava ichha, whatever you want to get, that has become sargalam, sa argalam. Argalam means impede. Argala. So that has become impeded. Whatever you are wanting to get, that has become impeded because you did not worship the one who was supposed to worship. Ipsitam sargalam. Okay. Ipsitam sargalam asti iti janihi, janatu. Ipsitam pratama vibhakti, sargalam pratama vibhakti iti. So this argala shabda, which indicates a blockage. अनर्गलं व्यतिरेकपदम् अस्ति. अर्गलम् अनर्गलं व्यतिरेकपदं. सार्गलं यथा अर्गल इति बहुत्र आगच्छति किल, निरर्गलं किं भवेत्, वचः भवेत्. निरर्गला वाणी. Nirargala means without impedance. So Argala, if you remember, what I remember, this Argala in the old constructions in India, houses, the main door, remember, the main door of the house has like a
two parts, right? The doors, the two doors, and then on the back of it inside there used to be like a long log, right? You pull it and then push it back to secure it. Anybody has seen it? Yeah. Huh? That is Argalam Mahodaya. That was called Argala. Okay. In Kannada, we call it बन्धनमस्ति वा? huh? What padam? अर्गलम् इत्युक्ते तत्र बन्धनमस्ति वा? Bandhan, blockage, ओके. blocking something. महोदय Kannada तत्र is देवी महात्म्यम् इत्यस्मिन् अर्गलस्तोत्रम् अस्ति खलु? न जाने. अर्गलास्तोत्रम् अपि च कीलकस्तोत्रम् अपि अस्ति तत्र. Kilaka. In Kannada, the door back thing. Chilaka. Chilaka was a small one. This was like a agali. I have seen it. तत्र किम् उच्यते इति न जाने. Agali, we had it in our house, in my own house before, back then. In Telugu, we use Anargalam. If somebody speaks very fluently, we call Anargala. Anargala, Niragala. Without blockage, fluently. Sargalam. Okay. धन्यवाद महोदय. Want to do the next one? Puja api, we need to look into it. Hello. Which one? Puja. Keep pratyak kim. Puja prayani yatyeva asti sarkartam. Okay, so the next one. Havishe dirghasatrasya sati idanim prachetasa bhujangapi tadvaram patalam adhitishtati. Havishe is chaturthi vibhakti. Dirghasatrasya sa cha idanim prachetasah. Prachetasah, mostly shashti. Bhujangapihitadvaram patalam adhitishtati. So let's quickly read this, which will be much more clear here. Tarhi gatva tam aradhayami sa va katanchid agamishyati ityasha na kartavya ityaha. So Dileepa might be thinking, so Dileepa is now told, okay, you disrespected that cow because it has cursed you, so now you are not getting the progeny. So now Dileepa might be thinking, Tarri gatva tam aradhayami, tam dhenum surabhi. So it must be there only, right? It is kamadhenu, it's in a Sarga dhenu. Tatreva tishtet sa. So it must be there only. So I will go back to the heaven and I'll worship it. So I'll somehow convince that cow, go back. So tarvi gatva tam aradhayami tava kathanchid agamishyati. So somehow it is going to be convinced, means it will give my iti asha na kartavya. So don't expect this, okay? Don't expect this. So now that's why this shloka is saying that. So this is a background for that. So don't think like, hey, I'm going to go back and I'm going to worship and then I'm going to get the progeny. So no. Why? Because havishe iti sacha surabhihi idanim dirgham satram chirakala sadhyah yaga visheshah yasya tasya prachetasah havishe dadhi ajjadi havihi artham भुजंगपिहितद्वारं भुजंग अवरुद्धद्वारं ततः दुष्प्रवेशं पातालम् अधितिष्ठति. पाताले तिष्ठति इत्यर्थः.
Okay? So idanim sa surabhihi dhenuh swarge nasti. Sa kutra asti idanim patale asti. So you might be thinking, I'll go back to heaven and I will worship it. No, because currently it is in patala, patala loka. You might be thinking, I'll go to patala and I'll worship it. Okay? No, because so first of all, sacha surabhihi, that kamadhenu, idanim dirgham satram means havishe, sorry, dirgha satrasya sacha idanim prachetasa. Prachetaha iti कश्चिद् ऋषिविशेषः प्रायेण अत्र प्रचेताः. So in prachetaha is doing some dirgha satra. Dirgha satra means dirgha kalasya yaga visheshah. Some yajna which is done for a long time. There are different kinds of yagas are there. Some are done for 12 days, 1 day, 12 days, 1 year, 12 years. So right now there is a yajna going on in the Patala Loka. So it is so much difficult. So Vasishta is making it so difficult that Surabhi is not reachable at all now, because first of all it is in Patala Loka, which is difficult to get into first of all, as it is. Then even there, Surabhi, you might be thinking, okay, let it come back after after finishing the yajna. No, because it's Dirgha Satra. Dirgham Kalam Prachalati iti Dirgha Satraha. Tatra चिरकालसाध्य यागविशेषः सत्रमस्ति. सो तस् हविषे, हविष मीन्स् यज्ञार्थं, हविः तस्य अर्थं दधि आज्यादि हविरर्थं. दधि आज्य मीन्स् घृतविशेषः. तत्र that is havi means that is offered in the yaga, in the yajna, dadhi, etc. So because to help with that, this kamadhenu is staying there for a long time. You might be thinking, I can go there. No. Bhujanga pihitadwaram patalam asti. Patala is not open. It is bhujanga, tasya dwaram bhujanga pihitam asti. Means bhujangaihi apihitam. Bhujangaihi pihitam or apihitam. Apihitam means apihita, closed. Pihita or apihita is closed. Pihitam dwara means closed door. So that bhujangai, so that is guarded, that dwara is guarded by these bhujangas or the snakes. Pihitam, so basically guarded means this pihitam. Bhujanga is sarpa. Bhujanga is sarpa. Yeah, sarpa. Bhujena gacchati iti bhujanga. Bhujaga or bhujanga both are same. Bhujaga also means sarpa. Bhujanga means sarpa. Bhuja means what? Kutila. Bahu. Kutila. Bahu, yes. Bahu, bhuja, because it is kutila. Kutila means vakra. Bahus are not straight, right? So even this bhujaga or snake, when it goes, it doesn't go straight. It goes like vakragati, kutilagati. So there it is bhujaga or bhujanga. Taihi pihitam dwaram. Taihi apihitam dwaram asti. Closed dwaram. That kind of what is closed dwaram asti kutra? Patalam. That kind of dwara is patala is having. Tatra patalam or patale tishtati or patale vasati iti patalam adhitishtati ka surabhihi. And that it is there going to be there for a long time now. So forget it. Forget surabhi. Forget approaching surabhi. Patale tishtati the artha, and the last line in the Vyakhyanam is adhishinsthasam karma iti karmatvam. So we have seen this, right? You must be knowing this. Adhi tishtati, tishtati, there adhi is added there. So that is why we have the Dvitiya Vibhakti there. Patalam, that becomes the karma. Patalam adhitishtati, not patale adhitishtati. Patalam adhitishtati.
means patale vasati iti. Patalam adhivasati iti. Adhishing sthasam karma iti sutram. So forget approaching that cow again. So we will have to go to its calf. You cannot go back to that surabhi now. Okay. अस्तु विरम्यते इदानीं नमस्कारः. What is the meaning of adhishingsham karma? Adhishingsham karma. Adhishingshtasam karma iti karmatvam. That is adhishingshtasam karma. It's a Ashtadhyayi Sutra which talks about Karaka, right? In the Karaka Prakarana we studied that when we add adhi, she, adhishete and adhitishtati. So when we add adhi to shi dhatu or stha dhatu, then where this action is taking place, those nouns get the karmatvam, karmakarakam, or dvitiya vibhakti. When it is a karmakaraka, dvitiya vibhakti comes, right? So that is why we don't, adhitishtati means it vasati iti artha. It dwells there, it lives there, it stays there. So but we are not using patala where it is staying, in the patala. So we don't use saptami vibhakti on patala. Usually we use whenever there is somebody is gruhe vasati, right? We use gruhe tishtati, marge tishtati. But if you use adhi upasarga with stha tishtati, then we use the dvitiya vibhakti patalam adhitishtati. That is why this dvitiya vibhakti is used here. So to support that, this Ashtadhyayi Sutra is there. Adhishing sthasam karma. Karmatvam. So like the adhishete also I have seen. Harihi putra vaikuntham adhishete. That is a famous example. Karana. अस्तु विरमामः. नमस्कारः. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. निवारः.